Hello everyone, this is your channel, the Physicsian. So today I am going to discuss about what topics are important for your odd semester exam 2026 from module 3, module 4 and module 5. Previous day we have discussed the topics which are important for uh, your exam from mod 1, mod 2 and mod 3. Today, the topics will be the quantum mechanics and the statistical mechanics. This video is only for the MAKAUT B.Tech first year students appearing for the coming semester examination. Okay, so let's start. Okay, first, if I consider module 4, that is quantum mechanics. So first subtopic from the quantum mechanics will be Schrodinger equation, time dependent and time independent. Just remember the uh, equations, just the expression. You only need the expression. This is important. Expression গুলো আমাদের কিন্তু লাগবে। আর যদি for long question you have to consider the full derivation. You have to remember full derivation. And then particle in one-dimensional box, and from it how to find the eigenvalues or the eigenvectors and the energy levels, এগুলো আমাদের করে যেতে হবে। যদি না করে থাকি তাহলে এখন নতুন করে করার কিছু দরকার নেই, আর যদি করে থাকি তো এগুলো একটু ভালো করে দেখে যাবো। তারপরে যেমন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখানে সাইডে মেনশনও করা আছে, যে দেখো যে ফাইন্ডিং এক্সপেকটেশন ভ্যালু for a wave function and the normalization condition. ওয়েভ ফাংশনের এক্সপেকটেশন ভ্যালু বার করব, আর কিভাবে নরমালাইজেশন কন্ডিশন বার করতে হয় এটা কিন্তু রেগুলারলি এক্সামে আসে। এক্সপেকটেশন ভ্যালু অ্যান্ড নরমালাইজেশন কন্ডিশন। সো আমরা এটা ভালো করে একটু দেখব। নেক্সট কম্পটন এফেক্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েভলেন্থ শিফট, যে এক্সপ্রেশনটা রয়েছে কম্পটন এফেক্ট ফর ইলেকট্রনস। অ্যান্ড দেন খুব ইম্পর্টেন্ট, কম্পটন এফেক্ট থেকে কিন্তু প্রত্যেকবার আমাদের কোশ্চেন থাকে, প্রত্যেকবার মানে যে অড সেম এক্সামে বা ইভেন সেম এক্সামে কোশ্চেন কিন্তু কম্পটন এফেক্ট থেকে দেয়। গ্রুপ ভেলোসিটি অ্যান্ড ফেজ ভেলোসিটি দেখবো, হোয়াট আর দে অ্যান্ড দ্য রিলেশন বিটুইন দেম, দ্য ডেরিভেশন পার্ট টু ফাইন্ড দ্য relation between group velocity and the phase velocity, and then commutation relation from quantum mechanics is very important, and the Heisenberg uncertainty principle exam just আসে যে write down the Heisenberg uncertainty principle, সেটা আমাদের জানা থাকলে খুবই ভালো। 2 নম্বরের জন্য for 2 marks or 1 marks এর জন্য আসতে পারে। and commutation relation কিভাবে কমিউট করে, ওই অপারেটর ফর্মে যেটা থাকে, যেমন পজিশন মোমেন্টামের যে কমিউটেশন রিলেশন, সেখানে কি আসে, তারা আদৌ কমিউট করে কিনা, সেইটা দেখে বলতে পারবো যে সাইমালটেনিয়াসলি একটা কোয়ান্টিটিকে বা দুটো কোয়ান্টিটিকে মেজার করে যাবে কি যাবে না। এটা যদি করেছো তাহলে ওখান থেকে কিন্তু আমাদের আরেকবার ফাইনালি দেখে যেতে হবে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট পার্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স। স্ট্যাট মেকানিক্স থেকে যেটা দেখবো, এমবি, বিই অ্যান্ড এফডি, মানে ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যান অ্যান্ড বোস-আইনস্টাইন অ্যান্ড ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্সের অনলি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, এইগুলো আমরা দেখে যাব। অ্যান্ড মাইক্রোস্টেট অ্যান্ড ম্যাক্রোস্টেট কিভাবে বার করা হয় এদের, নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট, দুটো তিনটে ইনডিস্টিংগুইশেবল পার্টিকেল দিয়ে দিল বা ডিস্টিংগুইশেবল পার্টিকেল দিয়ে দিল, যে কোনো একটা দিতে পারে, সেই অ্যাকর্ডিংলি বললো যে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ মাইক্রোস্টেট অ্যান্ড ম্যাক্রোস্টেট ফর এমবি স্ট্যাটিস্টিক্স, বি স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য বলতে পারে, এফডির জন্য বলতে পারে।
এই হলো এটা, এই টাইপের একটা নিউমেরিক্যাল কিছু দেওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে সবসময়। অ্যান্ড এফডি স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে ওই একটা গ্রাফ আছে, টেম্পারেচার অ্যাট 0 কেলভিন আর টেম্পারেচার গ্রেটার দেন 0 কেলভিন, মানে কিভাবে গ্রাফ প্লট হবে। ফার্মি এনার্জি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে আসে যে ফর ইলেকট্রন অ্যাট 0 কেলভিন, সো অ্যাভারেজ এনার্জি ইকুয়াল টু 3/5 টাইমস অফ ফার্মি এনার্জি। এই যে রিলেশনটা লেখা আছে, অ্যাভারেজ এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন গ্যাস, এটা বার করতে আসে। লং কোশ্চেনের মধ্যে এটা থাকে। আর যেটা পড়বো প্ল্যাঙ্কস রেডিয়েশন ল। প্ল্যাঙ্কস রেডিয়েশন ল থেকে ডেরিভেশন জানার দরকার নেই, জাস্ট এক্সপ্রেশন, অনলি এক্সপ্রেশন ফ্রম প্ল্যাঙ্কস রেডিয়েশন ল। এখান থেকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ল অ্যান্ড র্যালে জিন্স ল কিভাবে প্ল্যাঙ্কস রেডিয়েশন ল থেকে আসে, সেটা আমাদের একটু দেখে গেলে ভালো হয়। আর এটা ওই যে ম্যাক্রোস্টেট মাইক্রোস্টেটের যে নিউমেরিক্যাল থাকতে পারে, এই টাইপের নিউমেরিক্যাল থাকতেই পারে। তো এগুলো আমাদের বেসিক্যালি দেখে গেলে আমাদের এক্সামে মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন ফ্রম দিস পার্ট ইউ উইল গেট। ওকে, সো যারা এগুলো দেখেছো অলরেডি আরেকবার ভালো করে দেখে নিও, অ্যান্ড যারা দেখোনি তাদের নতুন করে কিছু দেখার নেই, যেগুলো মোটামুটি থিওরিটিক্যাল পার্ট পড়েছো বা যেগুলো পড়েছো সেইগুলোই ভালো করে পড়লে বেটার হবে। তো ঠিক আছে, তো বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান, ভালো করে এক্সাম দাও, গুড নাইট।